Hola a todos. Hi everyone. Bien, esta transmisión va a ser en español y en inglés simultáneamente. So this live is going to be simultaneously in Spanish and in English. So the thing is that with this full moon, we have a lot of things to talk about. So I'm going to start in Spanish and then I'll follow in English. It's going to be very short and sweet information. I'm going to be going right at it. And then we'll do a little bit of, a little bit like a coaching exercise meditation. Bien, entonces voy a empezar dando la información en español. Vais a ver, voy a ir directa al grano, voy a dar la información súper al punto, porque es una luna llena que da mucho que hablar. Siempre la luna llena en Acuario, acordémonos el agosto del año pasado, todas las lunas llenas en Acuario dan mucho que hablar. Entonces voy a empezar con la transmisión en español, con la charla en español, 5 o 10 minutos y después seguiré en inglés. Okay, reminder, I'm going to start in Spanish and then I'll give the information in English in around 10 minutes, okay? So hold on tight. Bien, entonces temas con esta luna llena. Primero de todo, ¿cuándo empezó el ciclo? El ciclo que terminamos ahora con la luna llena en Acuario empezó el 1 de febrero del 2022 con la luna nueva en Acuario. Perdón que ni me presenté. Mi nombre es Mercedes y soy astróloga. Excuse me, sorry, I didn't even introduce myself. My name is Mercedes and I'm an astrologer. Going back to the full moon. Bien, de vuelta a la luna llena. Entonces, esta luna llena que cerramos el día de hoy, ese ciclo lunar, empezó el 1 de febrero del 2022. Entonces, tengamos un poquito en cuenta qué decisiones hemos tomado en nuestra vida desde el 1 de febrero hasta ahora, en estos últimos 6 meses. ¿Por qué? Porque esta luna llena tiene temas muy particulares. Y dejadme que os comparta aquí la carta de la luna llena, que la vamos a hablar y la vamos a comprender a la perfección. Pero hablemos un poquito más claro todavía. Esta luna llena en Acuario se da en unión a Saturno. No sé si lo veis bien aquí, pero tenemos a la luna conjunto a Saturno en Acuario, opuesto al Sol en Leo, porque no tenemos una luna llena en Acuario sin que el Sol esté en Leo. Entonces, primer tema de todos, luna llena en Acuario conjunto a Saturno. ¿Quién es Saturno? Saturno es el dios señor del karma, señor del tiempo, señor de los límites y las responsabilidades. Entonces, tengamos en cuenta una cosa. Como esta luna llena será en conjunción a Saturno, en unión a Saturno, como bien vemos aquí, nos habla de que lo que empezamos a lidiar cerquita del 1 de febrero, puede ser el 1, puede ser el 5, puede ser final de enero, pero cerquita del 1 de febrero, todo lo que se estaba moviendo por ahí y todas las responsabilidades, todas las decisiones, todo lo que de todo lo que teníamos que responsabilizarnos desde el 1 de febrero hasta ahora llegan a un clímax, porque la luna llena de por sí es un momento de iluminación muy fuerte, pero está Saturno retrógrado en Acuario, inmerso en esta luna llena. Entonces, lo que nos está diciendo mucho es que es un momento para darnos cuenta de las decisiones que hemos tomado hasta ahora, y esto lo vamos a hablar en el ejercicio que vamos a hacer después, que va a ser un ejercicio de meditación para ayudarnos a integrar esta luna llena y ayudarnos a hacer este salto de conciencia al que nos invita esta luna llena, porque realmente da mucho que hablar. Por eso vengo aquí a la fundación cada luna llena en Acuario y ya es la tercera luna llena en Acuario que hago con la fundación. Entonces se me hace súper interesante porque la luna llena en Acuario siempre es un salto de conciencia, siempre es un despertar y siempre es un salto evolutivo muy grande porque Acuario es la energía de la evolución. Ahora bien, temas más importantes con esta luna llena. Más. Bien, tenemos a la luna llena en Acuario en conjunción, en unión a Saturno, diciéndonos que van a salir a la luz decisiones, responsabilidades, situaciones, compromisos que teníamos pendientes revisar, ¿sí? Entonces, más cosas. Esta luna llena en Acuario se da en una configuración que se llama una gran cruz fija. Si veis aquí, justamente, tenemos
a la energía Tauro, la energía Acuario, la energía Escorpio y la energía Leo uniéndose, los 4 signos fijos, uniéndose, creando esta gran cruz. Y en astrología esta gran cruz es sumamente simbólico porque marca el momento clímax de una tensión muy fuerte que no se puede sostener. Ahora bien, ¿qué situaciones están en nuestra vida? Puede ser ahora, puede ser hace unas semanas, puede ser de aquí unas semanas, pero hay algo que está llegando a un clímax, que nos pone en una situación muy incómoda, porque esta cruz fija es una incomodidad muy fuerte que te pide que despiertes. Si yo tuviera que decir algo que resuma esta luna llena en una palabra o una frase, diría que esta luna llena es como la carta de la torre en el tarot, que vemos el ojo encima del rayo, encima de la torre. Es una luna llena de despertar muy fuerte, pero el despertar viene porque nos estamos dando cuenta de algo que tenemos que responsabilizarnos mucho, algo de lo que nos tenemos que responsabilizar porque hay una situación que nos estaba asfixiando, de la que nos tenemos o nos estamos teniendo que liberar. Ahora bien, esta liberación forzada nos lleva a un despertar de conciencia y a darnos cuenta que estamos entrando en una nueva línea de tiempo. Y ahí es cuando vemos de vuelta a Saturno, la energía del tiempo, actuar, porque estamos entrando en una nueva línea de tiempo en la que nos estamos dando cuenta de cosas. Por eso es una luna llena del despertar de conciencia y tomar responsabilidad de las decisiones que hemos tomado hasta ahora. Y nos está llevando mucho a dar ese salto evolutivo porque ahora vemos. Es una luna llena para ver, de una claridad enorme. Y de hecho hay mucha gente y van a haber muchas personas que lo que van a estar viendo va a ser muy incómodo y muy molesto, pero va a ser de una suma liberación, ¿sí? Entonces, es una luna llena en que de alguna manera se te abren los ojos porque has de ver una situación. Entonces, así como resumen, también esta luna llena, al darse en conexión a los nodos del karma, vemos aquí el nodo norte y el nodo sur, que son puntos en astrología que marcan la evolución de la humanidad, la evolución del colectivo, la evolución del alma. Y como esta luna llena se da en conexión con Saturno y en conexión con los nodos del karma, ¿sí? Vemos que esta luna llena nos habla de karma pendiente por limpiar, pendiente por sanar. Y esa sanación es lo que nos lleva a evolucionar. Pero la sanación únicamente se da porque podemos ver qué es lo que ahora tenemos que sanar. Nadie puede sanar nada si no sabe lo que es, si no sabe qué es lo que está sanando, ¿sí? Entonces, tomemos conciencia de qué es lo que se está despertando en nosotros, de qué es aquello que estamos viendo ahora que hemos de sanar. Y la sanación viene de tomar responsabilidad de nuestros actos y de las decisiones que hemos tomado. ¿Sí? Así que es una luna llena de sanación, de karma, de que se empiezan a manifestar los cambios, los cambios y las decisiones que hemos tomado en los últimos 6 meses. Así que se van a dar muchos cambios, se van a dar muchísimas situaciones, se van a dar muchas rupturas y se van a dar muchísimos compromisos. Porque lo que nos dice esta luna llena es que estamos dando un salto evolutivo, nos estamos liberando a la fuerza de algo del pasado para así poder entrar en un nuevo compromiso mucho más acorde al ser y al estado de conciencia en el que estoy entrando. ¿Sí? Bien, dicho esto, voy a pasar a decirlo en inglés. All right, so for all the ones who are patient. Oh, just one more thing. En español voy a hablar ahora en inglés y luego haremos el ejercicio del despertar y el ejercicio de la toma de conciencia una vez acabe los 8 o 9 minutos en inglés. ¿Sí? All right, so for all of you who have been patient, 9-minute patient, I'm going to be saying all this information in English now. So this full moon in Aquarius has like, there's so much information because there's so many predestined events and there's so many important connections and important planets taking
taking like the main scene of this full moon, right? There's a lot going on. So I'm gonna try to be like extremely sharp and extremely on point giving the information. All right, so this full moon takes place today, but in order to know what we're giving closure and the finale that is closing with this full moon, because we all know full moons is the closing cycle of the moon, but we need to analyze when did this lunar cycle start. So we need to travel back to the 1st of February. So what was going on in our lives close to the 1st of February? What were we starting? Because close to the 1st of February might have been end of January, might be like mid-February even, but like close to beginning of February. Sorry, there was a lot going on for me, so I have resistance for sure. But so what was going on close to the 1st of February? So close to the 1st of February, we had the new moon in Aquarius, and it was the beginning of a very important cycle, I'd say, because this full moon taking place with Saturn, because you can see here the full moon is conjunct, is united to Saturn in Aquarius. And Saturn has to do with responsibilities, has to do with decisions, has to do with law, has to do with karma, has to do with time, and has to do with limits. So the new moon, the beginning of the cycle of this full moon, took place the 1st of February. So we need to know what was going on around that time and really realize, like, are we the same person? How much have we grown? How much have we changed? How much has happened? And how much has our consciousness shifted since then, right? Like, so crazy. But really paying attention to this full cycle and to this full moon in specific, because there's a lot happening, right? So what this full moon is telling us is that it's almost like that we need to take responsibility for the actions and the decisions that we've made in the past 6 months, because it's been 6 months of really making very big decisions, very final decisions, very important decisions, right? So this full moon is like, are you taking ownership and are you taking responsibility for all of those decisions? How is your relationship with those decisions, with everything you decided and everything you said you were going to commit to? So this full moon, since it takes place creating what is called in astrology this grand fixed cross, where we have Aquarius, Taurus, Leo, and Scorpio united in this grand fixed cross. And this is a very important configuration in astrology, because it's a very important tension. And when we have this tension, there's, especially because it's in fixed signs, when we have this tension, it's almost like feeling trapped. It's feeling suffocated. So this full moon is like it's almost like we're exploding those chains so that we can be free. But those chains are actually responsibilities, are actually decisions, and are actually situations that come forced into our life. So you might have been fired, someone broke up with you, or you broke up with someone, or you finalized something. But it's also very possible that you committed to something because you were able to free yourself from something before. Because this full moon, what it really wants to take us to is to free ourselves from the past, from all those repressed situations, so that we can really be free. Like, the end goal is like freedom of this full moon. Aquarius has to do with freedom, with evolution. But what do we need to let go of in order to be free, so that we can have a new commitment? Because this full moon has to do with a commitment, but a commitment that comes because there is a previous freedom, there is a previous release, and there's like a sense of liberation of something that was very heavy in your shoulders, very heavy up your back. Because the fact that Saturn is there is something that was tight,
something that was very uncomfortable and very heavy on our shoulders. It was a sense of responsibility that it was not sustainable to almost like to have full time, to have like in time. It was not durable. It was like not sustainable, I'd say. So also, the fact that this full moon takes place connected to the nodal axis, this axis right here, the north node and the south node, are very important points in astrology that talk about the evolution of humanity, the evolution of our souls, the evolution of consciousness, our purpose as humanity. So the fact that in this full moon, we have this nodal axis, so like playing such an important role, means that there's going to be very key people arriving to our lives and very important people leaving our lives. And we're almost in this situation where we're going to have to make important decisions and make very important commitments. And there's going to be a sense of, do I go back to what I know? What do I need to fix from the past, or what do I need to release from the past so that I can focus on the future? But it's a situation where we might be a little tight. Like, it's a full moon that is very uncomfortable, of course, but there's also this sense of illumination. As I was saying in Spanish, this full moon, if I had to summarize it, I'd say is like the tarot card of the Tower. Because to me, this full moon has a big energy of an eye opening. It's almost like a third eye activation, where we're able to see a lot of things that we were not able to see before. So it's a full moon that is uncomfortable, but it brings a great, massive sense of awakening. Every full moon in Aquarius has to do with the energy of future, the galaxy, the awakening, the collective, evolution. So this full moon in Aquarius, since it takes place under such important astrological configuration, means that whatever is happening is for our highest evolution. And it's going to put us in a position that is very uncomfortable, but that we need to switch our perspective and see how much we are growing. Because it's a full moon that requires healing, because the nodal, remember, like the nodal axis is involved. And there's a sense of, I need to let go of something so that I can step into a new commitment, into a new project, into a new relationship, into something that I want to commit my soul to. But there is also a sense of, I need to heal something from the past. There's this situation that I need to solve within. I need to take ownership or responsibility of something from my past. So there's this sense of healing. But the fact that we're healing is that we're seeing what we have to heal, because we cannot heal anything that we don't know that requires healing, right? So with this full moon, we're opening our eyes to see this full moon as the energy of an eye opening. Like, I even have like my little eyes here. But there's this sense of something important happening, and you being able to see it from another perspective that you were seeing it 6 months ago. So these last 6 months have been for you to grow, so that we come into this full moon into a very tense or uncomfortable situation, and you can see it from a new state of consciousness, because you are more aware. And I'd say this full moon also is a time where a lot of changes manifest, come into matter in your life. Changes of decisions, of situations that have been going on in these last 6 months, they come to a climax with this full moon. It's like you're realizing how much you're changing, how much you've changed, how much you've grown. Because with this full moon, there's the sense of a new timeline being opened. And we are, with every full moon in Aquarius, that this is why I do every full moon in Aquarius with the foundation, because every full moon in Aquarius has to do with consciousness awakening, has to do with evolution. And the fact that we're awakening with this full moon, the fact that we're taking ownership of our decisions and of our commitments, means that we're taking ownership of our lives, and that we're realizing that we're stepping into a new state of consciousness. And by stepping into a new state of consciousness, we are stepping into a new timeline, healing the past, healing our ancestral lineage, and being able to create a brand new life, because we're stepping into a new timeline. All right. So
having said that, we're gonna start doing a little sort of like exercise guidance meditation. Bien, dicho esto, muy breve y puntual explicación de la luna llena para saber dónde estamos, vamos a entrar a un pequeño ejercicio barra meditación, ¿sí? Entonces vamos a empezar inhalando porque necesitamos estar en un estado muy calmado, en un estado muy alineado para respondernos a nosotros estas preguntas. All right, so we're going to start calming ourselves down. We're going to start breathing consciously because in order to respond to yourself the questions that I'm going to be asking, we need to be in a pretty conscious state. Okay? Vamos a inhalar y exhalar. Si podemos, vamos a llevar nuestra mano derecha al corazón. We can bring, if we feel like it, our right hand into our heart and our left hand into our solar plexus. Y nuestra mano izquierda la vamos a llevar al plexo solar. Porque con esta luna llena pueden activarse miedos y así vamos a crearle a nuestro cuerpo la sensación de estar siendo sostenido. And we're going to be placing our left hand in our solar plexus, right hand in our heart, and that way we can make our body feel safe, feel secure, feel supported. Because with this full moon, a lot of fears might arise, fears from the past, but they're letting us know that we're going into a new route that is scary because it's new. Bien, vamos a inhalar y exhalar con conciencia. Inhale and exhale consciously. Be aware of your present moment. Be aware of why you're here. Bien, vamos a inhalar y exhalar con conciencia. Tómate un segundo para conectarte contigo. Tomar conciencia de por qué estás aquí. ¿Y qué estás sintiendo ahora? Tómate unos segundos para conectar con tu sistema nervioso y con tu respiración. Now take a few seconds to breathe in, calm your nervous system, and tune into your breath. Ahora toma conciencia de qué está sucediendo ahora en tu vida. Ubícate en tu vida ahora mismo. Now, gently be aware of what is going on in your life right now. Locate yourself under the current circumstances in your life. What is going on? Where are you? What's happening? Observe, open your eyes, and see from another perspective. Observe something that you haven't seen before about your current situation. Bien, toma conciencia de dónde estás, de qué está sucediendo en tu vida y permítete desde esta toma de conciencia realmente abre tus ojos y observa algo en tu realidad que no habías visto hasta ahora. Trata de ver tu realidad desde una nueva perspectiva. Tal vez al principio has de forzarlo, pero trata de observar algo que no habías observado todavía, algo que no habías visto acerca de tu presente. Try focusing on seeing your reality, your current reality, from a new perspective. Maybe at the beginning might be a little tough,
but force yourself a little bit to see something new. To see something new in your reality, something you haven't seen before, or see things from a situation that you haven't seen before. Try opening your eyes into a new reality. Try seeing something that you haven't seen before about your current reality. It's a time for awakening. Es momento de un gran despertar. Así que vamos a empezar con nuestra realidad más cercana. Ahora desde este lugar, desde esta pequeña toma de conciencia, vamos a pensar qué decisiones importantes hemos tomado en estos últimos 6 meses. Now from this state, we're going to think, what important decisions have we made in these last 6 months? And where am I right now in those decisions? How do I feel about them now? No judgment, just observe. Sin juicio, puramente observamos esas decisiones que tomamos y cómo estamos nosotros ahora en este presente respecto a esas decisiones. Bien, volviendo ahora al momento presente. ¿De qué sientes que te has de hacer responsable ahora? So coming back to the present moment again, what do you think you need to take responsibility and ownership of right now? What responsibility are you taking on now in your life? Y otra pregunta más. ¿Con qué, con quién te estás comprometiendo ahora? ¿Y por qué? ¿Desde qué lugar te estás comprometiendo? And now, feel, think, observe. What or who are you committing to now in your life? And from where is this commitment coming? What part of you is making you commit? From what place from within are you committing to this person, project, or creation?
Y para terminar esta pequeña toma de conciencia, vamos a dar un acto de agradecimiento por algo que vemos ahora, que antes no veíamos. ¿Qué ves ahora sobre ti mismo, sobre ti misma y tu vida que antes no veías? Agradece esa visión. Agradece ese nuevo estado de conciencia que te muestra algo muy importante en ti. So now, to finish up with this little consciousness moment, awareness experience, we're going to finish up by giving a gratitude statement, by saying thank you for something that we now see, something that we see about ourselves, about our lives, about our consciousness, about our unconscious, something that we see about our lives that we were not aware of before. We're going to be grateful and give a little gratitude prayer for our vision, for our consciousness evolution, for stepping up into a new state of consciousness, because now I'm seeing something that I was not seeing before. So I'm going to say grace. I'm going to be grateful for seeing. We're going to be grateful for seeing with our eyes and having a clear vision. Vamos a dar gracias por tener una visión clara y poder ver y ser consciente de algo que antes no veía. Porque no hay nada más pleno que despertar y ver algo que antes no veíamos sobre nosotros mismos. Y esa apertura del tercer ojo, esa apertura de conciencia es lo que nos está llevando a un gran salto evolutivo. Because that great third eye opening and that clarity is what's taking us into a new state of consciousness. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por el amor, por la conciencia, por la evolución. Thank you all so much for being here, for the support, for the love, for the awareness, for the consciousness, and for sharing this experience with me. Thank you so much.